session et on commencera par la première communication du professeur Antonio Vicente Gomez de l'Université de Séville et qui va aborder le sujet de, je traduis, la violence fondée sur le genre dans les espaces publics d'un point de vue juridique. Una otra vez, 20 minutos al Bueno, en primer lugar agradecer a la organización de este congreso la oportunidad de estar aquí participando en él y dar mi punto de vista sobre la violencia de género. Bueno, en España hay pocas cosas que hacemos bien, pero la lucha en materia de violencia de género es bastante buena. La legislación española ha avanzado mucho y mi intervención es, os quiero mostrar cómo interviene la policía o el poder judicial en situaciones de violencia de género. Mi comunicación va bastante relacionada con la intervención de la profesora Verónica Doscobán en cuanto a los derechos de la mujer. Para ello voy a presentar unos casos reales, pero antes quería contextualizar un poco el desarrollo de la legislación en materia de violencia de género. El desarrollo de la legislación en España tiene dos pilares fundamentales. El primero de ellos es una parte más jurídica, más fundamental, y la segunda de ellas es un aspecto más social. Sin entrar en una exposición que pueda ser tediosa mi intervención, sí tengo que destacar, bueno, en las diapositivas que aquí ven, pueden ver los hitos más importantes en cuanto a legislación o referentes que condicionan ese desarrollo. Sí tengo que destacar de todo ello es en 1975 se empieza a tener conciencia de la importancia de luchar en materia de violencia de género. El siguiente que tengo que destacar en cuanto a importancia es la inclusión del término violencia de género en cuanto a la discriminación de la mujer. En nuestro ordenamiento jurídico es bastante importante porque sitúa una relación directa de los poderes públicos en cuanto a la lucha contra la violencia de género. De este modo, sitúa la intervención de los poderes públicos como una obligación y defendiendo uno de los derechos fundamentales de la mujer, que es la no discriminación. En cuanto a las causas sociales que impulsan este desarrollo de la legislación en materia de violencia de género, encontramos un nombre propio en España, y es el de esta señora que aparece aquí en pantalla. Ana Orante fue un caso bastante sonado en la sociedad que impulsó una respuesta social multitudinaria. Esta señora acudió a un programa de televisión bastante famoso en España para denunciar de una forma pública su situación. Había sido maltratada durante más de 40 años por su pareja. Y acudió al programa para denunciarlo de una forma pública. Al igual que denunciaba esta situación, también informó de que tendría repercusiones. Y, como bien podemos ver en las imágenes, 14 días después de la aparición de esta mujer en los medios de comunicación, fue asesinada por su marido. Como bien aparece en la pantalla, su marido la asesinó 15 días después de aparecer en el programa de televisión. Esto llevó a que la sociedad se uniese en la lucha contra la violencia de género y apoyase ese caso. O sea, era una forma de respaldar la necesidad de un desarrollo que protegiese a la mujer en cuanto a violencia de género. Esta causa social tuvo una repercusión inmediata. La legislación española, no sin responder de una forma contundente, sí tuvo la necesidad de hacer ciertas reformas para intentar proteger esa situación que hasta esos momentos habían estado pasando. La respuesta los puntos más destacados de esa respuesta en la legislación fue la utilización de la orden de alejamiento como medida
preventiva. Aquí aparece por primera vez la necesidad de luchar contra la violencia de género desde un aspecto de vista preventivo, porque en estos casos sí es cierto que el orden de los factores sí altera el producto. En ese sentido es importante actuar de una forma preventiva, porque podemos llegar en gran parte de los casos a que no desemboque en una muerte. Otro de los aspectos en cuanto a esta respuesta jurídica es una respuesta por parte de los poderes públicos en un límite no superior a las 72 horas, como bien comentó la profesora Verónica Cobano Delgado. Bueno, para que ustedes más o menos sepáis, el promedio que hay en España para la resolución de un conflicto es de 3 a 5 años, y en este caso la respuesta jurídica tenía que ser no en un límite superior a 72 horas. Eso se responde ante ello creando unos tribunales, que solo juzgan casos de violencia de género. Otro aspecto importante es la eliminación de la denuncia previa por parte de la víctima. Cualquier persona que rodea a esa víctima y sea consciente de ese suceso tiene la obligación, no solo moral, sino también jurídica, de denunciar ese caso. Si ya la siguiente respuesta que tiene el ordenamiento jurídico es el desarrollo de una ley que de forma exclusiva recoge la protección integral contra la violencia de la mujer. Esta ley tiene un aspecto fundamental, y es que reconoce la violencia de género como no solo un problema en el ámbito privado, sino que lo extiende a un ámbito público. Y es por eso por lo que entiende que la necesidad de articular una respuesta que tenga varios aspectos, o un aspecto global. Ahí tenemos destacados los aspectos en los que se centra esta legislación. Si vemos bien, puede aparecer preventivo, aspectos sociales, educativos, asistenciales y atención posterior a la víctima. Es igual de importante actuar de una forma preventiva en la situación de violencia de género como generar el contexto que impulse a una víctima de violencia de género a denunciar, y saber que no está sola en el trámite, y que después de esa denuncia también va a tener un respaldo. Como bien dije anteriormente, intento ver cómo actúan los poderes públicos, o intento mostrar cómo actúan los poderes públicos en España, presentando una serie de casos. Si bien voy a intentar mostrar una diferencia, a ver si podéis ustedes identificarla. El primer caso es un caso real, un matrimonio ya con cierta edad y con unos 15 años de matrimonio. En el último año, antes de terminar la relación, el marido insultaba, amenazaba, incluso llegó a violar o a abusar sexualmente de su mujer. En este caso, los vecinos, a través de los medios públicos que articulan el ordenamiento jurídico para que pueda denunciar esta situación, denuncian este caso de violencia. Y los poderes públicos o el Poder Judicial condena, en este caso al marido, a 2 años de cárcel y una orden de alejamiento. El siguiente caso es de una pareja joven en el que se termina su relación y ella sale con sus amigos a tomarse unos refrescos. Mientras estaba en un bar, llega a oídos del novio de la pareja que estaba con sus amigos y la intenta localizar. Como ve que no le coge el teléfono, se va y le hace fotos con el móvil y se la manda por mensaje, intentando coaccionarla, diciéndole que sabía dónde estaba. Ella, con miedo, le pidió a sus acompañantes que se fuesen de allí y que se fuesen a su casa o a algún sitio que le diese seguridad. Finalmente se fueron y él intentó volverla a localizar. Llegó incluso a llamarla más de 40 veces. Ella, con miedo, y los amigos también, deciden denunciarlo esa misma noche, y la policía aparece, detiene
al presunto autor en ese momento y lo juzgan. Lo juzgan y lo condenan a 1 año de cárcel y una orden de alejamiento. Si bien este caso ya es algo distinto y es donde intento mostrar un poco las diferencias. Este es un caso de una pareja joven con 3 años de relación y que han roto su relación en una fecha no superior a 1 semana. Se seguían viendo, seguían en algunos casos manteniendo relaciones sexuales, etc. Ellos, con la excusa de recoger concretamente una estufa para el higo de nieve, que había sido una pareja anterior, fueron a su casa. En este caso, él le dijo que la acompañase, subieron a su casa y él le dijo que si verdaderamente había terminado la relación, que recogiese sus cosas y que se fuera. Ella, Nieve, le manda un mensaje a su hermana diciéndole que está con él y que no hay problema. Llega a su casa y al día siguiente la hermana le empuja a que denuncie un caso, porque entendía que existía violencia de género. Entonces se persona en la policía y denuncia el caso diciendo que había sido agredida físicamente y que había sido agredida sexualmente. En este caso, aún no pudiéndose haber demostrado los hechos y quedando absuelto Melchor finalmente como inocente, fue condenado a 7 meses de cárcel y a una orden de alejamiento. Este es un caso un poco peculiar, pero que se da en bastantes ocasiones en la sociedad española, al menos. Y es el caso de un padre. Aquí un padre le pone una hora determinada a su hija para que llegue a casa y ella, después de salir con su pareja, con su novia, era menor de edad, tengo que decirlo, llegó más tarde de esa hora. El padre, haciendo razón de su autoridad, la cogió del pelo y la bofeteó en varias ocasiones. Uno de los vecinos, que era conocedor de esta situación, lo denunció. Y a ese padre, bueno, fueron la policía, lo arrestaron y fue condenado a 7 meses de cárcel y una orden de alejamiento. En este caso, el padre tuvo que abandonar la casa porque fue condenado a él. De las conclusiones que llegamos es que el carácter preventivo en la legislación española es bastante importante. Uno de los principales focos en la lucha en materia de violencia de género es la actuación preventiva. En este caso es bastante efectiva porque ha disminuido desde la fecha donde desde el 2004 o así, un 66% de los casos de muerte cuanto a violencia de género. Por lo tanto, tiene un carácter bastante significativo. Otro de los aspectos que hay que destacar es la importancia de generar ese contexto de seguridad para que las víctimas de violencia de género den el paso a denunciar, que sepan que no están solas en ese trámite y que después de la denuncia tienen una serie de percepciones salariales, percepciones en cuanto al trabajo, social, asistenciales, que le permiten tener esa seguridad y que no tengan miedo a dar ese paso. Que también hay bastantes avances en la legislación española en cuanto a derecho laboral, etc. Sin embargo, hay otro aspecto que también tenemos que destacar y que puede ser un poco suscitar debates en ello. Y es que el 40% de las denuncias de violencia de género son denominadas o salen absueltos o son falsas. Esto tiene un efecto y es que puede en algunas ocasiones dejar al hombre en situación de desprotección frente a la actuación jurídica de la violencia de género, puesto que ya sea culpable o no, la justicia española intercede y es acusado o se le pone en materia preventiva la orden de alejamiento, es decir, que va en contra de la presunción de inocencia. Esto es bastante negativo porque
va solo en perjuicio en el caso de las mujeres que verdaderamente están en esa situación de violencia de género. Pero en la legislación española, y yo me dedico a ello, una denuncia de violencia de género puede decantar en algunos momentos una custodia de los hijos o cualquier procedimiento judicial. Por ello, doy las gracias por su atención y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, señor profesor Antonio Vicente. Alors, si j'ai bien saisi tout, en Espagne, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un cas vraiment très intéressant à étudier et bien sûr pour s'inspirer des mesures adoptées par l'État espagnol. Alors, en ce qui concerne la violence fondée sur le genre, l'Espagne a adopté plusieurs mesures, parmi lesquelles, et le professeur a cité plusieurs, parmi lesquelles je cite par exemple que l'État ou les pouvoirs publics ne doivent pas dépasser 72 heures avant de répondre par exemple, répondre aux réclamations des femmes battues. C'est une loi. Et donc ça, c'est même le retard que l'on peut utiliser pour éviter d'assumer de responsabilité ici est géré par la loi. On ne peut pas dépasser 72 heures. Et donc ceci, entre autres, plusieurs mesures ont donné des cas vraiment qui ont prouvé l'efficacité de ces mesures. Et alors le professeur a cité plusieurs cas. Par exemple, je parle là du cas de la fille qui a été prise en photo par un ami et que cette photo a été utilisée pour la faire chanter. Donc la police est intervenue et a arrêté le gars et il a été emprisonné. Aussi, c'est le cas d'une autre fille qui a été violentée par son propre père. Et là aussi, l'État ou les pouvoirs publics se sont impliqués et ont arrêté le père. Donc tout ça a abouti à plusieurs résultats positifs. Et parmi ces résultats, le professeur a mentionné qu'il y avait une réduction de 66% parmi le nombre de victimes de femmes disons, qui ont subi la violence fondée sur le genre. Donc, comme je l'ai dit, c'est un cas très intéressant qui confirme que pour résoudre ce problème-là, il faut bien sûr un cadre juridique pour protéger les femmes. Donc, j'espère que j'ai tout résumé. Je m'excuse. Alors, je passe à professeur Aïcha Bouchara, qui va nous parler cette fois en anglais et qui va aborder le sujet de l'exposition et dénonciation des harcèlements sexuels, une étude dans les médias alternatifs marocains. So the floor is yours, Aïcha. Thank you, Professor Rashid. Moroccan girls and women exaggerate in talking about sexual harassment. There's nothing wrong in telling a woman she's beautiful. In fact, when a woman says no, it actually means yes. Boys are boys. This is how men are. They have a strong sexual drive, so women should cover themselves if they don't want to be harassed. If a woman gets harassed, it's her fault. She deserves to be harassed because she started it, because of the clothes, or the makeup she wears, or the way she walks. A woman's place is the home. If she's in the street, it means she displays herself to everyone, and so she shouldn't be complaining when men consider her a prostitute. You look shocked. I'm sure that you have heard at least one of these statements throughout your life, whether you're Moroccan, Spanish, or of any other nationality. These statements have been repeatedly said by both male and female, family, friends, colleagues, students, teachers, strangers, be it in our real life or virtual life, that is through the internet. In this presentation, I will present two main reasons why sexual harassment happens in the streets of Morocco through the notion of space and sexuality in a Moroccan Muslim society. Of course, there are other reasons. I'm not saying these are the only ones. Then we will see some statistics about sexual harassment in the streets of Morocco and whether our legislation has implemented any laws to protect women against this type of violence.
After that, we will examine how alternative media exposes and denounces sexual harassment, and finally I will list some conclusions and recommendations. So, the notion of space. Space is divided into types. There is the private sphere and there is the public sphere. The private sphere, briefly we would say it's the home. It is governed by men and women are subordinates. The public sphere, on the other hand, it's any other space that is outside the home, and it's not like a private institution, for example, or a public institution like a university. It is also dominated and governed by men, and women are only trespassers to the public space. Of course, women trespassed the public space first out of necessity, because many women after the independence, they were in need, and so they accepted work in low-paid sectors or as domestics. So at that time, work was not a pride for women, it was rather shame. This is how society saw it, because that kind of woman did not or does not have a financial provider, either a husband or uncle or brother, etc. So there are, of course, other educated women who got into jobs, but again, their money was not accepted because, again, the tradition is that the man is the provider, is the financial provider. So it would be a shame for a man to take a woman's money. Middle-class women, after independence, of course, were able to participate in the family's financial resources, because, as someone has mentioned before, families have changed from being extended families towards nuclear families. So women's job was obligatory to come for the family, that is, for the nuclear family. So the fact that women infiltrated, trespassed this public sphere had many changes. The first change is that families were nuclear, and women became financial providers, which means that they can be possibly financially independent. And so men face a new situation. Fatima Mernissi explains that this situation is a form of castration for the male, and I refer you to Mernissi 1985, Beyond the Veil. So the fact that the woman will work outside the home means that she will mix with other men, and so these kinds of traditional men will, although they don't, let's say they refute this situation, but they have to accept it because the family has become nuclear. The second change is that by trespassing the public sphere, women are defying men's domination and control over that sphere. And so Fatima Sadiqi and Mohannaji assert that this situation makes women vulnerable in the street and subject to sexual harassment. So we can say that sexual harassment is therefore an act that translates superiority and domination of the male over the subordinate female. In Islam, sexual relationships are only allowed within the institution of marriage. That is, anything outside marriage is considered zina, which is a sin if the sexual relationship is performed without a marriage contract. The Moroccan male who believes in this is likely to be haunted by sexual repression. So, how does this happen? The Moroccan male, as a boy, is praised for having a male genitalia, and he develops this phallic pride that he is a boy, and of course all the privileges that come with being a boy. Polygamy, having many sexual partners, they have privileges to go outside, to do whatever they want because they are boys. And however, when this boy becomes a man, he has sexual needs, of course. And he can fulfill them either through marriage, which is the legal or accepted form by Islam, or
there is another choice, which is to do zina, that is illegal intercourse, or abstinence. So in the case of marriage, there's no problem. But in the case of zina or abstinence, there is guilt and frustration. And so the object of that guilt and the object of that frustration is the woman. Now, the HCP Haut Commissariat au Plan, I think Laura has already mentioned this, but the statistics that I will be showing are only concerned with sexual harassment in the public space, not just violence. So, first, the study says the aggressors are mostly young men, that 40% of the victims are aged between 18 and 64, although young women are the most ones that gets harassed, more than older ones. Concerning the clothing of the victims, as you can see, whether women wear modern clothes or traditional clothes, or they put scarves or no scarves, they are objects of sexual harassment. But of course, these statistics, as you can see, they show that if a woman is covered, she is less, let's say, less likely to get harassed, which means that women are not free to wear whatever they want, and they are, where is it? Sorry. Okay. Yes, so this is what I wanted to say, is, so women are less free, they don't have the freedom to wear whatever they want. The second thing, or the other thing, is that the education of the victims. We can see that the more a woman is educated or reaches a higher education, the more or the less likely she is to accept these forms of sexual harassment, which means that education is primordial for women to know and define when they are harassed and to say, no, this is not acceptable. As Professor Wafat said, reporting the cases of sexual harassment are very low, because the reporting here, 67% only say to their families or friends or colleagues, and 18% reported only when it becomes physical violence, because then you have proof on your own body that you are damaged. So, the Moroccan legislation, as it was already mentioned, in the labor code and penal code, that is the only times where sexual harassment is mentioned. And of course, as you can see, there is no definition of what sexual harassment is. There's just putting that notion there, and no one knows, legally speaking, what is sexual harassment. The second thing is that sexual harassment is only seen in the professional context, not in public spaces. Whether in labor code or penal code, it's professional context. Yes. I have conducted with two other colleagues a study in 2014 about sexual harassment and alternative media. And not only alternative media, there was also governmental media. The governmental media, as far as Morocco is concerned, I took the Midi and TV programs, and the alternative media, I analyzed a documentary by Global Girl Media, which was about many testimonies and girls telling their stories about sexual harassment. And of course, the blogger Ahlan Bey, who chose to do illustrations about sexual harassment. The left part is what the harassers say in Moroccan Darija, and the right part is what a victim would say. Or why? We say it internally. We don't exteriorize it, because when we say it, it's just in our heads because we hate that kind of harassment, but we can't talk. So this is what Ahlan Bey has shown through these illustrations. There are many other illustrations, you can check them out on her Facebook page. So the conclusion out of this 2014 study was that
alternative media offered an open platform without taboos for people to tell their stories and to know that they're not alone. But of course, the study also showed that with governmental media, there is still more taboos. Sometimes it's debated in a cartoonist way. People would laugh at some things. So alternative media had more power over people. But alternative media at the time in 2014 has never shown live incidents of sexual harassment until June and July 2017. Zohra mentioned the Inzigan event. Some people said they were wearing skirts, some people said they were wearing dresses. It doesn't matter. Whatever you wear, you're going to be harassed. So this is a picture out of when they were escorted out of the market, and you can see the horde of men surrounding them. Of course, now they are wearing jalabas because they were obliged to wear those jalabas. The second and third incident was in July. Summer makes harassment even grow bigger. I don't know what's happening. All right, so for July 2015, the picture on the left, there is a woman holding her baby. This happened in Tangiers, and she was talking to the policeman, telling him that she was harassed and that her purse was stolen. And of course, a horde of men, you can see. Same thing for the other video. These are our videos. I just took pictures because I don't have time to show you the videos, but you can check them out on YouTube. The second video is of a young woman again, followed by a horde of men in the same city, Tangiers, 2015-2017 July. And of course, we come to the extreme point of sexual harassment, which is sexual assault, that happened this summer, August 21st in 2017, where a young woman was sexually assaulted in a bus in Casablanca, and she was screaming and asking for help. No one helped. But what was tremendously frustrating is that the bus continued to circulate in the streets while a woman is being sexually assaulted in the back of the bus. No one did anything. We don't know whether there were passengers. Anyways, the bus was going on. There was no one to help. Of course, there were a lot of people who were angry, and some other people like Mr. Said Zidan and Mr. Abdelaziz Al-Andalusi, who thought that it's the woman's fault. It's her fault. She was in the bus. She was wearing indecent clothes. And it turned out at the very later that the woman was mentally ill. And just before this bus incident, another one happened, which is 15 teenagers have raped a donkey in Sidi Qasem, and the whole world knew about this. Sadly, the world knew about this because the boys went to hospital because they got rabies from the donkey. So, what kind of youth are we having in this country? So, alternative media as outlets to denounce sexual harassment. These are the reactions to all of these incidents that we have seen. One of the first people to react was Zainab Fasiki. She's a Moroccan illustrator and cartoonist. She is interested in Moroccan women's situation. You can also check her account on Facebook. She posts all of her illustrations that are really interesting to get to know. She reacted to the bus by this illustration. Buses are made to transport people, not to rape girls. She also was interviewed by Brut, which is a French media in video formats that is posted on Facebook and on YouTube. And Zainab Fasiki is followed by nearly 8,000 people.
The second case is by the association Joussour and the UN Women. They have produced a video called L'égalité ça s'apprend, or Baraka, enough. And in the video there's this girl who keeps hearing all of those sentences that harassers say, whether they are in public space or in private space or you know, at school or university. So she keeps hearing that, and then at the end she says, enough, that is, enough of this sexual harassment. Now this, this video was posted on YouTube. A lot of people have seen it, and it was also used in 15 high schools in the city of Rabat, and it took 3 months, during which 300 youngsters benefited from activities that raise awareness about this phenomenon. There's also this movement, let's say, called Me Too, that was initiated by an American actress, Alyssa Milano, over the scandal of Harvey Weinstein, that is a American producer harassing nearly 30 actresses, and they have been silent. They have never said anything to the world until everything exploded. So this was the initiation, is that Me Too was initiated on Twitter, and a lot of people took the hashtag around the world and denunciated all the harassment that they were going through. Of course, Me Too has Spanish versions, Yo Tambien has French version, Balance ton port, and in Arab countries the hashtag was Ana Kaman or Ana Aidan. In North Africa it was Hitta Ana, but the problem with this movement in North Africa is that it was not so popular as it was in the Middle East, because the movement was on Twitter, and Moroccan people or North African peoples use Facebook more than Twitter. So, so I could not find any testimonies, or many testimonies by Moroccan women in this hashtag. And of course, the hashtag